Bí ẩn cực khó mà nhân loại chưa thể hiểu hết trong bức họa Starry Night của Van Gogh. Vincent van Gogh là danh họa người Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong danh sách những bức họa nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Đêm đầy sao, The Starry Night, là tác phẩm nổi tiếng nhất, được định giá lên tới trên 150 triệu đô la. Trong số những tác phẩm của Van Gogh, Đêm đầy sao, The Starry Night, là tác phẩm nổi tiếng nhất, được định giá lên tới trên 150 triệu đô la. Được vẽ vào năm 1889, bức tranh miêu tả hình ảnh ngôi làng Saint-Rémy dưới bầu trời đêm đầy sao, với những cuộn xoáy theo góc nhìn từ cửa sổ phòng bệnh của Van Gogh tại Viện Tâm thần Saint-Rémy de Provence miền Nam nước Pháp. Dù mắc phải bệnh tâm thần dẫn đến những hành vi tự hoại như tự cắt tay mình, nhưng tài năng thiên phú của Van Gogh lại được bùng nổ trong chính giai đoạn này. Đêm đầy sao, không chỉ được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật mà Van Gogh còn được các nhà nghiên cứu vật lý toán học đời sau khâm phục vì đã nhận thức và thể hiện được một trong những khái niệm khó nhất của mà thiên nhiên vẫn đang đánh đố nhân loại. Đó chính là khái niệm về sự hỗn loạn của dòng chảy rối của chất lỏng. Khái niệm này là gì và Van Gogh đã vẽ lại một cách tài tình câu đố chưa lời giải này ra sao? Tất cả sẽ có trong video dưới đây. One of the most remarkable aspects of the human brain is its ability to recognize patterns and describe them. Among the hardest patterns we've tried to understand is the concept of turbulent flow in fluid dynamics. The German physicist Werner Heisenberg said, "When I meet God, I am going to ask him two questions. Why relativity and why turbulence? I really believe he will have an answer for the first." As difficult as turbulence is to understand mathematically, we can use art to depict the way it looks. In June 1889, Vincent van Gogh painted the view just before sunrise from the window of his room at the St. Paul de Massol Asylum in Saint-Rémy-de-Provence, where he'd admitted himself after mutilating his own ear in a psychotic episode. In the Starry Night, his circular brushstrokes create a night sky filled with swirling clouds and eddies of stars. Van Gogh and other Impressionists represented light in a different way than their predecessors, seeming to capture its motion, for instance, across sun-dappled waters, or here in starlight that twinkles and melts through milky waves of blue night sky. The effect is caused by luminance, the intensity of the light in the colors on the canvas. The more primitive part of our visual cortex, which sees light contrast and motion but not color, will blend two differently colored areas together if they have the same luminance. But our brain's primate subdivision will see the contrasting colors without blending. With these two interpretations happening at once, the light in many Impressionist works seems to pulse, flicker, and radiate oddly. That's how this and other Impressionist works use quickly executed prominent brushstrokes to capture something strikingly real about how light moves. 60 years later, Russian mathematician Andrei Kolmogorov furthered our mathematical understanding of turbulence when he proposed that energy in a turbulent fluid at length r varies in proportion to the 5/3 power of r. Experimental measurements show Kolmogorov was remarkably close to the way turbulent flow works, although a complete description of turbulence remains one of the unsolved problems in physics. A turbulent flow is self-similar if there is an energy cascade. In other words, big eddies transfer their energy to smaller eddies, which do likewise at other scales. Examples of this include Jupiter's Great Red Spot, cloud formations, and interstellar dust particles. In 2004, using the Hubble Space Telescope, scientists saw the eddies of a distant cloud of dust and gas around a star, and it reminded them of Van Gogh's Starry Night. This motivated scientists from Mexico, Spain, and England to study the luminance in Van Gogh's paintings in detail. They discovered that there is a distinct pattern of turbulent fluid structures, close to Kolmogorov's equation, hidden in many of Van Gogh's paintings. The researchers digitized the paintings and measured how brightness varies between any two pixels. From the curves measured for pixel separations, they concluded that paintings from Van Gogh's periods of psychotic agitation behave remarkably similar to fluid turbulence. His self-portrait with a pipe, from a calmer period in Van Gogh's life, showed no sign of this correspondence. And neither did other artists' work that seemed equally turbulent at first glance, like Munch's The Scream.
While it's too easy to say Van Gogh's turbulent genius enabled him to depict turbulence, it's also far too difficult to accurately express the rousing beauty of the fact that in a period of intense suffering, Van Gogh was somehow able to perceive and represent one of the most supremely difficult concepts nature has ever brought before mankind, and to unite his unique mind's eye with the deepest mysteries of movement, fluid, and light.